Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana wapendwa. Ni wakati mwingine tena ambako Bwana ametukirimia afya na amani na baraka tupate kukutana hewani katika madhabahu haya. Tunene neno hili ambayo Mungu ametupa siku ya leo. Na kichwa cha ujumbe wa leo kitakuwa ni kukaa ndani mwa Kristo Yesu. Karibuni wapendwa, tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, tusema asante, maana wewe ni Mungu mwema. Umetenda makuu Bwana na umetusaidia, tunaona mkono wako Bwana. Tangia wakati wa macheo mpaka macheo ya leo Bwana, tunazidi kuona mkono wako Jehova. Tunaomba tu kwamba Bwana utusaidie, tuwe na neema hii ya kuhubiri injili hii kaufikie wengi sana Bwana, na ni kwa utukufu tu wa jina lako Mfalme. Tuondolee yule mwovu, Mungu wa Israeli, na tutangulia tunapoanza injili hii Bwana. Bariki njia mechagua wokovu Bwana. Mkuze dada yangu hapa, mkuze ndugu yangu hapa, mkuze huyu mama na huyu baba, Mungu wa Israeli apate Bwana kukombolea kwa hili neno tupalo siku ya leo. Na kwa jina la Yesu tunaomba, kushukuru na hata kupokea. Amen. Bwana asifiwe sana wapendwa. Asifiwe. Ni Jumapili nyingine tena ambayo Bwana ametukirimia afya na amani. Tukianza injili hii tunayoenda kuisoma katika kitabu cha Luka mtakatifu kuanzia 10:38. Na habari njema hii ambayo ni kutoka kwa hawa wapendwa, habari ya Martha, Maria na rafiki yao ndugu yao Lazaro. Uchakonyole siku ya nokumuru kwa bulo libno mbowe halamu Kristo Yesu. Ukaa katika Kristo Yesu wapendwa, kuna sababu nyingi sana, na mojawapo ya mema ambayo tutapokea katika neno hili wapendwa ni zile baraka ambazo mtu hupokea anapokaa katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Napokutoa ujumbe huu ili upate kufika hewani wapendwa, nilikuwa na malengo kadhaa, maana ujumbe huu mchoma katika moyo wangu, nikafikiria ni ulete katika madhabahu haya ili wapendwa tupate kukombolewa kwao. Ono wele alinende nganga omenyaliye fosika khobulo likunoma umusime. Anocha konyola Martha, Mary na Lazaro basime bakhala Bethany bakaribisa Yesu Kristo kekhala muchingo chabwe. Kunyola nano omukhasi balanga bali Martha sekaba ndenju tawe, lakini kaba lukoba Biblia bwo lukoba lwewe okaribisa Yesu Kristo kamenya munju yewe mulukoba lwewe. Nesikaba Yesu Kristo yagene ta abalinde balondi bewe 12 ababo bamenya munju mo bali mungomo banyu mungomo. Manano kunyola Martha nalimu na hate kaba ndeshi kulingali ne Mary kaba kehalimikile Yesu Kristo harekesa injili basime mwami afume lukali. Amazanga ne kaba maikana ali hate hariario kabo nabusiro bwe kumuliro basime malakacha ko Yesu Kristo kamureba ali omwami no sima nenya unde khulile Mary no kecha atehe nasikia hembu mia sana maike yeyo. Lakini Yesu kamulanga mali Martha arekeresa bula yubone Mary ke halimikile byange kapkule likhwalira kwihalamikile byange khurekeresa mwami afuna lukale basime. Unokonyola bandu babili abale chimana chibili umusale abeka bakimika bombali mbali oyo nali maikateha noikalamikile Yesu Kristo khurekeresa likhwa. Bandu ono bosi basime babande faida ngali sana sikira ali khateha nokarakisa likhwa lyo mwana. Martha kele maikachi kateha ano Mary kunyola umukhana onakeha narekesa likhwa lya Yesu Kristo khalamikile biyewe niye mwalaho obukula bali kamafura kengange ngali sana kaje kaba mubikile Yesu Kristo malake panguza lichulo liyewe basime na ham prepare likhwa liboli lisi khale Yesu Kristo mwami wefu mwami afumeluka basime. Ono musibala muno kwakaba na chikasi basale
baliyo beya mababo ate khuli mukanisa basime batekhanga sa mukanisa omwomo khubela khutenda bakeni muchikanisa nebandi baliyo lundi bekhala becha barekeresya embo Yesu Kristo bekhala mikile byewe basime safari chingali khasa khasino chile mukanisa omwomo olanyola basime bakalombanyola mayi bakalibea bwa kamaleso mukanisa mukachikanisa checho ibekasi ya basime bijanga semaika lakini bahamengo bolanga bandikhenja muchikanisa khuja khubukana basime lakini bakhola mukanisa omwomo sabarekesanga likhuwata ibekasi ya bandasi basukulikanga nebifuria emaike yeyo nebipwaku nebikombe manya bakeni babechile bano baliya batanyo bariyena lakini ndabo bekhalanga barekesa likhuwa lyomwami basime nanunyolange enganga kumakhono bana bomwami likhuwa lilimata sana mu afia ya Kristo bwa mwana w'omuntu. And that's why we want to talk of this great message that God has given us today. We want to share and see the difference. Sinasikia abantu bano barende chikazi mbali basime mala nyira cha kila aidha mundu kanyo lenganga mugenda mumugire kindi basime mwami afuma lukali basale unanano Marita basime niya alima ikali hater nano Mary ali haregeza likhwa lyo mwami ucha kunyolambo busime bwecha bwa kabuhana basale bange sikia nano Yesu Kristo ali haelesera nano Maria kama hokanye kamurera enganga menya mwewe khabola Maria kama hokeli ikulu khabola Maria bulayi bwa papa oli mwikulu nanano omusimo kundi anano ali khapambana kumulilo wandasi so that Yesu ali lakini Yesu sikaba na haja sana khule tesikala mali Maria kacha kuwali khwalililai mali hakumbuka khusu kuchinga libasa kama nakakia nobona Maria nabukula benga bikamafura kengange ngali sana na amanya likane mbone mbakho musime basali ndenda abunedikhenje ate bantu ba Kristo Yesu nabalamika nabolambo sikyo mukhasi nabukula mafura kengange ngali asa kusima mafura kano malaka chakaila bantu bachikakuze kwanyola menganga maskini bacha barumihira khutuma khubaha Yesu Kristo kabake khalibikile besu tukanyole engangelimo malaka abukula mafuta ile maramu ile zamani kubwa sana akampaka katika mwili wa Yesu Kristo katika miguu ya Yesu Kristo omusibira bali khwali abalinde engange ngali sana ewewe basi musime wange mukanisa holanga musinana ngochanga khuja khubukana ochanga asiobikile Yesu Kristo ja khubukana ochorekeleza likho Yesu Kristo Yesu abola namwe wewe ochanga mukanisa khuja khutekha omusale pastor hakelwa chamaye obechanga oli khulusimu se wewe namwe bechanga omusime wewe warekeleza likho niliyo omwili wachi analiyo ya Kristo Yesu mali kholi rere bandu bakali omusime butongo yani butondo bani bukali makanisa onyola omundu kachile mu kanisa ali harekeresya embosi iyo mwami okundi kachile muno omwana ali khalira okundi anali khulusimu busa okundi anano akenda samukanisa harekesa likhwa lyo mwami tawe marabo wose by the end of the day bali khotoka bachengole bandu no khwabukane ucha kunyola makanisa omusime sakune bola makanisa ta makanisa ojonyo problem chikhilile lifwa ne wale bukhilila khubera omusuka reconfusion makanisa ko mwami kumulembe ne bula imbamota omusale sikila omusiku karere econfusion eroho ya khule likho lyo mwami mukanisa tawe sike khona khudine bandu bandi muri kibika bombali mbali bakhabate khabisa nende barekese likho lyo mwami bandasi anano omusime khakhulanga ne khubonandi oyobukula enganga ikhurekese likho lyo mwami kakhola ko sindu silayi omusale wange nakhulangile nandi omusime wange owikhale mubikile Yesu Kristo khurekesa likho Yesu Kristo wandasi nende enganga abana khasi bano babili bano sababe kumutambuli wota sikila ebiye kuwoleli engo yino yabe engo ya Martha niyo ne engo ya Martha ino omusime kaba nde buli sindu mungu omwomo masi kaba ne kumutambuli sikya bana kaba kako mwada Yesu Kristo kaba elesya buli sindu kaba nde buli sindu omusale wange makamenya mungu omwomo ne mare ino kaba mwana omutiti Martha omusale wange khwokesyambo abele yenye khanangali abele Martha aode Mary malakecha abele mayika kandi banje khutekha naye sikaba mwana omutiti abele akhoyanga abele khoyamu yeta lakini sabona nano kikhubira kimika bombali mbalo omusime wange oyina chusa likhwalira yomusime wange nono nenya khukhuchiba khuyeta omusime wange
omusima wange. Yesu Kristo arera enganga ikhuli yongene tawe. Yesu Kristo arera enganga ikhurekesa likhuwa lili kukomboa mmenya lyo. Yesu Kristo arera enganga ikhuyeta ewewe ninase basime khwamanya bungali nende bulamuha watikele mwana abolali mari kachusile likhuwa lilayi kachusile likhuwa likhumenya mwisi kachusile likhuwa likhurekesa likhuwa likulu kareke likhuwa likhurekesa likhuwa lya papa wange omusima. Anano basime bange khokhulekhanile makhuwa kakhubowa sana mmenya mwefwe. Tuachane mambo yetu zingayo sana katika maishani mwetu. Tumkimbilie Bwana, tukae chini ya miguu yake, tumsikize yeye. Ile khula bantu banawandase family ya ambana family basale ba Kristo somanga ya kweli abana basale ba Kristo nibo Lazaro, Martha nende Mary babasale ba Kristo bali bantu ilibo Yesu kamwa kucha kuwikhala nenabo kucha kumenya Mungu mwabutsi kuchimaliza Yesu Kristo ne bamuchama. Ata likho liye samanano mali asimisha basime bona mother kamwa likho liba dangerous likamanya liko namwe likho li dangerous sana, lakini nali mkule sikia anefu afu nasikia Yesu Kristo bona Bayahudi abahamwenja khumwira basime bange, lakini bona Martha kamwa host Yesu Kristo Mungu mwabo basime bange. Mala kamwa namanya aliko ekemba mwasikira ino musime wange nafwa ati nakafwa ubize buli yotawe bala bamenya Mungu basime bange hosu kuchili chingali bahudumu. Anano basale bange khuli nende faida ya khuba omusale wa Yesu Kristo obasime sikira sina bonata na Lazaro ngeti nafwewe niye yo musime wange. Yesu Kristo akumbuka busime banende bale bano na chakusindo ya Lazaro pale chisuku china sana nabele musoka na haunya musindo momo hoja ho murusia mo musime Lazaro kanyo alimenya Lazaro kagenda kandi kwa kaje ule huba musimeta omusime wange andi Yesu Kristo sikaja Mungu mwa Lazaro hucha husimisa Lazaro obo mukosi wewe malakenyo kakenda kacha tawe lireba akarakari wase nawe musime ewe ulumusale wa Yesu Kristo mubungali namwe ewewe niyote helanga za Kristo bantu basima Kristo niyote hanga sa mukanisa niyote hanga basime sabe mukanisa niyote ndamutenso bakeni mukasele bechile oboli bantu bahecha abahecha mukanisa omusale eola manye khaliho wambo ino mama kanisa ni mama fulani niyo hoteha niyo hora bintu kumeza odoja kumeza kuja kupanga bepwaguli niyote wali khundibisa kumeza kwa tu mbo ino fulani maino rakhanocha boni fulani rakhanocha, lakini bakhore babari injili Yesu Kristo limayo rekeza kuchimbe wa chile siku luno so lekhona buchimbe bwosi kila eobele maika musole hote ho musale wange. So abona nano ya Martha ne ke kasa na khola kama malaika no musale wange khuli ndowe khala mbikeli Yesu Kristo na harakisa li kholi Mary ni Yesu kabolali mala Mary kamwe li khwa lilai mali hakumbuka basi mehusu kuchili chingali nocho kunyolambo basi ekasi ni wire changa hengali ino ekunani anga ino musale sike Yesu Kristo areba mother ulesumbwa na mahwa makali kasi ne wewe ulesumbwanga ne kama kwa kama kali kasi ne wewe mahwa sina musibi nike wisumbwanga sana no paro ho ile injili ya Yesu Kristo musima wange mara hase bijanga ho injili ya Yesu Kristo ni yotawe ho paro ho kola mara mo mara kali yo musime wewe parangoli ho hola Kristo maso le hola Kristo ta basi bandu bala bali yobe kula chikanisa chiliji chikanisa chino baparanga bakhola kama khole kasi Kristo masa kama khola Kristo ta bandu bakali mosi basi mengira muhuduma para kama khola Kristo masa kama Kristo basa khukasi che bandu za musima wange Yesu na approve kama ta ino kahamwe li khwalila sikhala bikile bya ngande keresi omusima wange so ho khola Kristo ekasi emusimisa ta ewe mai kasi niyo khole yeyo ye khotekha mukanisa seli kasi ndai niyo ta seli kasi Kristo niyo to musime ewe ikhala bikile Yesu Kristo waulile orekeze li khwali omwami abantu bose balekhe abantu bose bemehe injili omusime bali basi libukana lyawele basi umureke kho muche mujikoni muche mwanje hutekha nono, lakini mayi khulekhangasa engoyo ocha mukanisa ocha khutekhela bakile bechile olekha li khwali kwendela mukanisa ate matekhela bana kama gali konyolekana khubele mayi omise mayi kotekhanga oyo omise bali bakile khabecha mukanisa muno nalo batekha mukanisa muno onyo khosito kumukhono bacha ko mayi mutekhanga mukanisa mumba manyo likasi yenywe elye butekhi bonga, lakini mane khureba li khwali omwami so lekhona nali atalila tawe noruri mayi ndike khurusia maika niyote hange yeyo papa ne khurusia emaika niyote hange yeyo ndike khurusia omusime ebifuria nende maika ne muri yeyo wekhele mbikile Yesu Kristo ngangani no lekhole kasi mali Kristo akwa prove omwena bwaliko mali kasi le khokhola ino elinda iniyo chikasi chingali basime nicho kholanga chino
sechibe chango approved inde Kristo Yesu basime na khali homwe na abole ngene kabolana naliko ali Mary kacha kuwe sindu sirai kukhalamikile byange marakerese injili emurabulamu bwa busai ende mukhachemenya mwami afume sana basime no chishukuli chingali basime nicho kuireramo chino basime bana kanisa chakile nga chingoba chefo chakwile chakile lwefwe swabene kumulembe tawe sikabi khasa kuparanga ulikazi nakhola Kristo masa kuli khumukhola Kristo niyota hola bantu siba za bana omusime hola bakini bakhabase mara bari khobaje bapasa ni mara bari khobaje ni banyo li khobale bekuro omusime bekuro li khola Kristo bekuro khola biyotehile lakini omwene omusime wange atokhore kwa nende njalabusa siwali bula wekure tasikia khupamba so wekure tawe li khola mbiso khomali kholi omwamita ocha engone malamishi kama kalikani kakhanye kakhoyeta kho sio tabasime anonyola basime bana omusime wange bakare Yesu Kristo Mungu mwabwe bala bamutenda kuchili chingali Yesu damaliza injili yona bakamwenja nabakana hombo chinjo omusime wange make khala mukubo lukobola kunola balo lubofuno naba lubane maskani kama kaliko Yesu Kristo keja balo ndibewe malabe kale Mungu momo Mary mother sakaba omukazi ibibi sakaba omukazi masikini ta ka omukazi obane nabiyo omusime wange wabona mula yekhurera Yesu Kristo mwana wale kale Mungu momo malaudu mubasime bange bona likhusomya likhusomya mbo ate kumulembe basime kuba mulukoba likhwa lilibo fulisike ndona abantu batatu bano ndakuchunguza chabanda kusoma Biblia senyola bari yabwe sana family yabwe ta lakini likhwa lomla masana mbo kaba Lazaro mother ne Mary abantu bano bali babandu basimana benjunda lomusasike ndona Lazaro yesikabona kama bishop abundu kaba arumisha omwami basimana khobela Kristo basimana ngabantu benjunda lomusale wange mala bakosa impact they made a great impact on their lives because bali bandu bekhala bambana ba Kristo kecha mukuba lwabo musale mala impact bamembovu sana omusime lisisimuha Lazaro mwenya mwabwe uno ate kumulembe kosi mfamily basime bange kosi kuranga impact kuranga chihabi mfamily bali bandu omusime wange babahayisa mu family muno bakhayana sabaelewana ngata wahakoli kumulembe mu family so kubejanga motaskeli bisino byecha byatile family no mateka bisino bisalwa bisino noho bisino bibasa kholo bakhayo atile family uno bona khwandayo so mwenyangata baso mwenyanga sila itawe niko mwenya kama bikongen omusime ndeba abosabanga wele sina yuno na wele ni kusabanga ino omusime wange kenye fwambane kwe family ndalanga ya mother Mary Lazaro omusime wange ba impact bakholo paka umwana wa Yesu Kristo katika menya Mungu mwabo momo mala basime kakosa bulamu kumwana wawe Lazaro nenga kabana afwile kwako basime bange ewewe mulukoba lwenywe oline kumulembe mulukoba lwenywe mwamba nange family ndala munya mwa impacta kama ni ko mwami mwakosa kama ni ko mwami ka impacta khulukoba lwenywe mwakosa mwakira Yesu Kristo katika menya mulukoba lwenywe mwakira lukoba lwenywe lwanyola bulamu ewe waipara habari kukhura kumulembe mulukoba lwenywe mala mwambale nde wandayo mala mwahambande wandayo mala Kristo kecha khumesa yenywe mala akosa chikha mulukoba lwenywe basime keresi chikhabi chingali chabile muchingo bachiya bantu tawe khubela bantu bakalisa bambane banya bakile Yesu Kristo kekhala Yesu Kristo asitareka katika boma katika mji katika nyumba ya mother mpendo wake kwa sababu alikaa kule siku nyingi na alikaa kwa amani kembole basi mbone unaneno Yesu Kristo sanyira kecha mukolo farakana luhaile wanangata sanye kecha mfamily munju ehaile wanangata sanye kecha munju omukazi omusecha bahaile wanangata basi sanye kecha mfamily haile wanangata kecha mfamily bandu basimana malamenya mwana omubasime bange masiro kenyo kecha masiro kenyo kabana kaliyo kana omusime wange Yesu Kristo kecha kuba omwami ndu mwayi wenywe ohumuyeta masiro niko mulimu kano lesemulaba mululu tawe ya Kristo alabali omwayi ndu mulindi wenywe owecha kurusia kama siro kana basale kabele kama siro male biliye bolikosi kabe kamalai mala mona wele wenyo mami afuna lukali basi mebange ore sikwenda kuyika kurera kumulembe akarikari wa family chefwe akarikari we basime bale khana bano akarikari wandase we bandu nibo khole khana khano khwaje khubayima wandase mola khwaje khuyimana khumuli Kristo akonya wandase khwikhala lange family khwikhala langa lukoba umusime wanga
lwe papa befwe huambane kula Kristo kecha muchigo bachifu wandas kecha akoseho situation huchenja mwemenya liyefu basime wako kama kwa mother nende Mary nende Lazaro wandas haka change akakose change mwemenya liyo mulobone mbuko busale kali wo nendo Yesu Kristo mwana wele ulinenda maana wandas busime bwo uli karibise liye mu moyo mo Yesu Kristo mwana mbo hamu karibise we halamikile we hala asi wewe wamurekeresi wasime omusime kakubola kama hokali ikulu khulende nganga sana obone mbuko Kristo ke halamukari mu na mali halamukari mu sita halamukari mu ye alano Mary abonambo Kristo halamukari mwewe Yesu halamukari mwewe erenganga omusime wange sikira umukhana ino kechikabonako ewenimbo kabande bulamu bukhawatisiga bena bechana balanga bali Yesu Kristo bamufukira khubani masiya lundi omwana wawele ewe Yesu Kristo mulanga ngo nanu musima omulanga li masi omwana wawele mane bungali makayekhala mukari mo je onyawe khalambikile mwewe namuno ochile mukalisa bana sila khabatekha eorekeresi yanga bikhe biunya muchikono mwomo barre maloli khubela kameru niko nako omusime wange ko kebo liho nyakhora enganga menya mo musime wange khulanga Kristo menya mo keche mo musale khuli khuirekeresi ngomundu kerekeza ngamanya kumuli kwe kunda afya kuna kumulembe na kumuli kwe kuli kasoro yosi kuli khuirekeresa bone mboko kumuli kwe kuli khone kasoro ne wirekesi mugarakani mo chinga chikuba chikotima kiyo mwami na mwemba motawe mara wazimie leo useme nataka niamue leo kuenda chini ya miguu mwa Yesu Kristo licha ya mapishi yaliko katika jiko hilo hata akabana kabateka bikona byunyabule mu jikono mwomo lakini khale akasiwa Yesu Kristo ndekana bifure bino malambule kama huwa kakama mkhana Yesu Kristo kabese bula mu khawatawe sikira musime wange sakumenya kumikati kyone tesho mwana basa kumenya kumikati kyone tawe hata akabali ko lyo mwami no musime onyo khamenya kubula kwanyo nganga mwemenya liyefo musime wange ko wamwe omusime wange khule khabiyo sibino mala wamwe so mwana bwa likhwalira khali likhwalira Yesu Kristo abola sekule khumutekhali ke kureta omusime likhwalira Yesu Kristo Kenya omusime sekule khusangata mkhwe Yesu Kristo tawe likhwalira Yesu Kristo Kenya khule khwikhala asi bile boli asi webikele byewe ne khumurekeresa niye yengene arere akhurere omusime wange likhwa lirera enganga umenya mombo onde bulamu bukhali watawe ono khwamwa omusime khwomusale wa Yesu Kristo khuli khomukaribisya ekhane nawe saidi kosi wikhale asi ubikile byewe malali khole maana nano omusime uikule kama ruko yani obe no rekeresa Yesu Kristo omwana wawele ne wikhale asi webikile byewe yani khwikhala asi webikile byewe sachishi kuli omusime wange nicho khwamwa khukhola khane khola bandu besibala khane khusimisya bandu besibala bila Kristo khomukarikari mwefota omusime wange sikela khabambolanga kiana ndi bindu bikali khulanga basimile khupala khola Kristo masi khuli khola Kristo ta khola bandu besibala sale Kristo mwana wele tawe unori omusime wange khwele kamalwale kefu kawe unori basime khwanya kumutambo kwefu kuwe unori basime khwanya khusabe kamasaba kefu na kola paka khwamwe khwe basale ba Kristo Yesu khuramukaribisha wandase kecha mulukoba lwefwe kecha khumesa yefwe yabana befwe kecha khumesa lukoba lwefwe omusime wange khulanga nenge family khulanga nenge family khwikhala khubala khuliko khwakosela mundu omusime wange sikesa khwekhala asi obikile Yesu Kristo khwamuregeza ta Yesu Kristo kama Kenya khucha mulukoba lwefwe khwambasa mushikuli chingali mala khwebila ndi khwalya maana sana khwikhala asi obikile byewe khuragisa likhwaliyo mala khonyola enganga omusime leo tuazimie kumurudia Yesu Kristo basime bange mala khuloma kifamilia niyo khuloma kama ngoso kefu niyo kanjira basime bange mala khuloma khuliko ne khwekane boni bwefu basime khulekana nosa khuliyo lutawe khwechira lange family khula Kristo keche maisha kefu keche family chefu keche mulukoba lwefu mala khwikhalasi ubikele byewe mala khumurekerese wanda sikhe khubola maana elisina ulamula bawo chikhabichira bawo engangela bawo kumulembe kula bawo basime Yesu Kristo alakuwa tumaini lihawatawe waboneko ne kama yakanoko alakholela bona balwale bewefwe alabaone ngachika onela Lazaro sikabo musale wabwe omusime wange Yesu achanga abuli kumulembe ko khalita Yesu achichanga niyo ko wonders niyo bandu bakhalanga nanga bekhala multawo Yesu kwenda kwalangile Kristo kunyika asi ubikele byewe malahuli abankama kanisa kechisu kuchina omusime kosi ngabengilanga mukanisa lomali kwechile bwene wa Kristo Yesu khurekeresa mane kumulembe basime bange andi Kristo akhola kama ya
maisha kwa mwana uwo mundu musime wange. Onesa kwerekeresa angata charaka chefo chino chahuona kielime nyalifo lililai. Sikasa kwerekeresa anga kubona zoro aloma mkarikari mwefota basime bange. Charaka chefo chelime nyalifo basime chahuona kielime nyalifo. Unoko basime no chakukona no chahuuru hawanda no chamunju mu akoloba. Ikalazi malukite sio paro mo. Nini ninachohitaji katika maishani mwangu? Nahitaji mwana wa Mungu Yesu Kristo aje ndani maisha yangu, au ufufue moyo wangu, akae ndani mwangu, nami nimfanye mgeni katika moyo wangu. Chirumu chiri mkarikari mwa muno musime chiwe chusiamo kama hele ne kama hotu nende bi khafata uno olobolo chirumu chino no hendi mane chiro chose chamenya mukari muno chinguru chose chamenya mukari muno chitimane chiche emakombe ma Yesu Kristo kecha tawale mu chirumu chose chaloko bolwe ku moyo kuno niwa hamu karibisho musali alecha olabona kamaye orora kama yo musime Yesu Kristo kecha mkarikari mwa olabona kala hole hano musime wangu parati mane bisho ne bijamano obona molomo ngali Yesu Kristo mukaribisha mala kahola kama ya mukarikari mwangu. Lakini ni khwale Kristo khulitaja anga khoza musime wangu selinyarera impact mmenya motawe. Last week khwasomera habari yo mukasi owatimaka chimbiro paka kachike minikita mubando kachike ta ku Yesu Kristo abose baregereza yanga busa ebili khwale omundu aho nabundu wona omusime ka mukaso chikamavuki myaka 12 omusime ochike minikita mubando ita mala kachike abona chi problem chakama chino embira ku musalaba yani bila Yesu Kristo ndiheja khucha khona makachike ta ku Yesu Kristo ka ona omusime. Lakini bandi barakese injili bahamwa khucha khuta ku Yesu Kristo ta nona omusime lola ili khone oche oregereza yanga so omusime wange seli impact angali menya liota mali khole Kristo lebale kawaida menya moyo seli impact angali menya liota tawe khubera lyabande bukawaida buli bukali. Yani wewe ohamwa khucha kuibasa Yesu Kristo ohamwa khulo muliko none khalazi Yesu Kristo mandekereze tawo musime wange ewe charaka chakwira olinge emosoti umuzale wange emosoti esunanga sano no khwaya mujike khwaya muchikavu mujike emosunanga busere khalangasi etuliya ebanga ekhafu eyebula khota nono wakwange emosoti esunanga sane na sokala watuliya mu asi Yesu Kristo warekereza likhwani omwami abola kwama mukari mwewe tawe basime unayirekeresya omusime olanga Yesu Kristo kecha mukari mwo aina kacha mukari mwo omukaribisya omusale wange mala omurekerese niye andeka makali khubola Yesu Kristo alecha aloma makali alakhubola maroro alakhubola maono omusime aloma basime khucha khubola yokhol saidi kosa alakachula omwene muro mutakati skalo maliko senda khole khamufubi tawe yazi usole khamufubi tawe walekhebwa ndi roho papa okhulindange wewe. Yani wabona Yesu kale kwasa kachete ka khulekha roho okhwokesyange wewe nisho okhoya okhole omusime. Basime bange nosime naho karibisi likhona likhababa likhwa likhali nende maana mnyamota akini sinakho lasimisiyandi likhono rekeresye tawe euno lekeli embosino okeke lakini oli ali oyoyo omusime onyakeche kanyeke kazali karigeze likhono mali amur enganga mnyamo wanda sini ndi anano ndi khubali butakatifu nikomba one bulwali buno ohone chingana kane chenya khukhwira chino musime ohone matatiso niko limukana oko ikhwali khurere buolia bwenji yose Yesu Kristo nache mungo mwanga mamemeri nende mava omusime wange nekubula kubutu bamo abandu bano bayahudi bali khubera khufokhola saro omusime wange ne bakhola kama mayano ne bali bapara kama bi khakhubola omusime Yesu kachika binyosera umufu wabwe malaka akenda kacho omusime wange kache lwacha bandu bakala omusime ona Yesu nakhali omusale wota omusime sala impact khuli menya liota Yesu Kristo khamukhole wanda so khala sobikele byewe sali khola khosi mwemenya mota omusime wange kase khubole khwakishile lolu mulango omuliko Yesu nakhulangile obe omusale wange Yesu mwana bwaliko ni omusale wo wana omusime so likho ndo omusale wo okundi onya kecha menya mwo na khali Yesu Kristo mwana oweleta abantu bona bosi bandu besibala bano musime sebali basale boni bota barusye khono chingana kani chosa sio baho musale wo musibala muno tatu ndukuni oniyo yo salu musale wonita yali wanda yo lakini ano Yesu abola liko ni se omusale wo yani orusali menya liyange khubele wewe mala khone ni sise wanda yo yani Yesu Kristo wanda yefwe wani omusale wefwe okhubola bakali bweni kala kecha mandu bona ni orusali menya liye wanda safula khumusala bakhubela khwonisibwa khwesese nena wa musale wange ngo khekholese sirimbofu esirikino pa niyo musali yo kilanga zokimanyeta nikilanga nocho musali nocho baganga wandaza wanga yike mwemenya liyo wona kama mili kama kali khubera omusime se wamanya bungalita ebili kholiko nolamanya bungali ne bungibula khula khula olaba khuru omusime wange wahamanya bungali omusino musale wange
kuli khulanga Yesu Kristo mwana wele omusime keche mukarikari mwo omukule abe omusale wo alakhosha mukumutambo alakhosha mukumba wandasi alatimanya biseno byosi bija mukoba luwo bija khonakela mukoba luwo alakhurira basale bali bangali sikasale ati ngino mandu omusime basale boni baba sebali basale bangali botawe sikira ndi bakhupara kumutambo bakhupara chingunyi bakhupara khukwa bakhupara khukilwa khoma leso manyanga ndo omusime wange nono wamoro boliko nalekile basale bano bosi for the sake of Christ Jesus. Actually, he will come and change your life completely, and you won't be the same again. I promise you, my friend, that your life won't be the same again after having made Christ your personal savior, your friend. My friend, you will have eternal life, that life that will never end. So let's go to Muslim karibu sike khala mukari mo abeni omusale wange oripuke chiro chosi chikhola kuba chisale khumenya liyo chinya khona kele menya liyo no omusale wange bana wakaribu Yesu kakhacha mukari mo omusale wange. I tell you, olabona kama huwa kama ya memenya liyo musime wange noruri musime rekeresa lihuwa lya mukristo Yesu mwene oharekeresa omusime wange sauti kimisauti kibasiku kaibilisi ta kimiroro kiorora kino ndugu ora kimiroro kimane kino khubela Yesu Kristo kakhubani omwami ndu mwayota yaso mukristo kekhala mukari mo malakare ra maono mukari mota ewe ora kimiroro kimayano ora kimisieno kyakhayile kyakhutile mateka sana khubela ko Yesu Kristo ali musale woni ta lakini oruri musime Yesu Kristo abeni omusale wo olabona kama huwa niko mwana wele ala khulamenya mo so orora khumaro kama yana koluta kibisieno omusime sikili khuteka mateka sikakuteka mateka kikubonanga mara wenyanga ngonya khukesa likhwa lyo mwami mara sunanga ngonya khurekesa kama kebusibala muno ne kibisieno bono mundu akhubandore kyangone kwa sababu asi kila sina kyahubwele kimikhono ne bikelo omusale kyahutekile mateka wewe ohola khosindu sose musibala muno ndani kyahubwele bikolo bikele ne kamakhono khuminyolo omusime ono menya muchela cho musiko khubela sokara byo mwana wele keche mukari mo tawe. So this today, my friend, we are going to rebuke the enemy. Kutakuloba omusiku shetani okuyenangaho oyekasika marukefu ola kulembo so Kristo Yesu takujile bifule kwanja kuteka busa kutakutumanya omusiku yoyo kutakutumanya bisieno omusimu bikyange emesa yone hangona ngata noboli wikhali khumesa lomukhayo mungone mukhokenju omusiku kemange bona khaya mara Kristo alokuja munju mwomo na kutakutumanya chiroho checho omusimi wange chili mukati mwo checho chili mu family yenyo checho Yesu Kristo alicha munju yo wonders alakhole njiyo khuba engo yewe yekhumenyamo naleche na kumulembe naleche na chikhabi naleche na buoni ya musimu kama khoma bikenyu makaka sakala bawo lumitawe sika Kristo kecha khuchenja lukoba luwo ata malamishi ka khuchula mukano musimu ka khuchula meyo khubera Kristo Yesu kabe niyo mwami ndu mwayi oli menya liyo tawe ruru musime kenja khuyeta mwe khwali omwami khoko sabira khukobosa Kristo Yesu ne khwali Kristo ka khonyile ochindili menya liyo omusime omukane bya omusale omwayi oli menya liyo malako sikala bakamalayi runoro khwamwa esina omusime khwikhala aso Yesu Kristo khurekese mbosi amakhuni yomwene niyo mwena alecho omusime wange mala ala badilisha bindu byo nemuli menya liyo sumza ate bindu byatimba bino bila yuho omusime mala sangalo monaka ne Kristo kanje to omusime asandi basime khurekesa bululi buno khurekesa liyo no musime nenda sangala sana kaba munduku ulamukule Yesu Kristo kabelo mwami ndu mwayiwo yani wekhali asobikele byewe mala khurekesa liyo lya mukari mwewe ndasangala yaya kamba wakule Yesu Kristo kabelo mwami mwayiwo kekhali mukari musu kali mukari mwewe alamubonekhela wanza ala khubonekhela mola kama kama mukari mwewe. Nashukuru mpendo kwa kusikia ujumbe huu ambao Bwana ametupa leo. Hasa leo mpendo tukae chini ya miguu ya Yesu Kristo tusikie ujumbe huo na hakika Yesu Kristo atenda jambo jipya katika maishani mwetu. Na tuombe. Baba wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Namleta ndugu yangu huyu Bwana. Namleta dada huyu Bwana. Namleta mama huyu chini ya miguu yako Bwana. Ili asikise habari njema iletayo wokovu tokayo kwako Bwana. Mambo yake yote yakamwendee sawa. Ukae naye Bwana siku zote za maisha yake. Bwana Mungu ameazimia leo kusikiza wewe Bwana. Anapokusikiza Bwana uyageuze kubadilisha maisha yake Baba ili awe kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Nami Bwana kama mtumishi wako nafurahi kusikia habari njema kwamba mtu mmoja amepona hapa Bwana. Sifa na heshima na nguvu na utukufu vitakurudia Bwana Yesu tangu sasa na hata milele. Katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu naomba nikishukuru kupokea na hata kuamini. Amen. Amen. Haleluya. Wanda siku yeno waolile. Kabo Yesu Kristo amukule kabe ni mwamu mwayuo. Kabe no musalewo wamukaribisha Mungu yo, wamukaribisha family yo, wamukaribisha munju yo. Kabe ni mwamu mwayuo musime. Kalaba kama bofu. So khamili mnyali halito musale. Kosi kalaba kamalai. Kosi kama bikawelo musime. Kama like Yesu Kristo kengile mukoba luo
Musa Yesu Kristo wa musime onyole kamani kamaya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen.